వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను పిల్లల కోసం ఎంతో ఇష్టంగా తినే బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ ఎగ్తో ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి. ఇందులో కలగొట్టి పక్క బౌల్లో వేసుకోవాలండి. పెప్పర్, అలాగే రుచికి సరిపడ సాల్ట్ వేసుకొని బాగా బీట్ చేయాలి. ఇందులో మనం కారం వేయం కాబట్టి పెప్పరు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలండి. స్పైసీ పెట్టి వేసుకోవచ్చు. స్టవ్ వెలిగించి పాన్ వేడి చేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అన్నీ ఇలాంటి దాంట్లో మనం వేసుకుంటే లేయర్గా వస్తుందండి. చూడండి, దీన్ని బాగా మనం ఫ్రై చేయాలి. ఇట్లా రెండు వైపులా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని సపరేట్గా వేరే బౌల్లో వేసుకుందాం. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం. ఆనియన్స్, టమోటా, ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. క్యాప్సికమ్ ఇట్లా సాల్ట్, పెప్పర్, ధనియా పౌడర్, కొద్దిగా గరం మసాలా, ఒక 5 minutes మూత పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక నిమిషంలో ప్లేట్ పెట్టి మగ్గించుకోవాలి. మసాలా అంతా ఎగ్కి పడుతుందండి. ఒక నిమిషం అయిందండి. సర్వీసింగ్ బౌల్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. పిల్లలు బాగా ఇష్టపడి ఈజీగా చేసుకోగలిగే ఎగ్తో బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ అయిందండి. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అట్లాగే మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.